ఎవరు రాలేదండి. గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకా 2 మెంబర్స్ వచ్చారు. మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేసి వస్తారు. కాపీ టు లింక్. హలో గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. 8:20కి క్లాస్ అంటే ఈరోజు యాక్చువల్గా పాలీసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఉండే 9 తర్వాత పాలీసెట్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాలి, డ్యూటీ ఉంది. అందువల్ల ముందే చెప్పాల్సి వచ్చింది క్లాసు 8:20కి. సరే, ఓకే. So in green chemistry, so coming to sonication reactions, so this is also one of the part of in green chemistry reactions. So what is the sonication reaction? Generally we are using high range sounds like ultrasounds we are using. So what is the frequency ranges from this spectrum is 20 kilohertz to 10 megahertz. So this is the frequency we are using in this sonication reaction. So in sonication reactions also take very less time in reaction process, so very efficiency, so we are getting the more desired product. So that's why this is also one of the green chemistry synthesis. So we are in sonication generally the instrumentation like this. So what are the we are using? So the low frequency and high power ultrasound. So that is a 22. So this is one another method, but we are using generally in sonication reactions very high frequency sounds, that is 20 kilohertz to 10 megahertz. So we also use in temperature and pressure also. So we are using high pressure and temperature. So what is happening when we are using high temperature pressure? So the wave will be converting into like this. So this is happening when the wave is bubbles to reach the unstable size. So when you are using this temperature and pressure, so what are the temperatures we are using? 5000 degrees. So and the pressure is 2000 atmosphere. So we are using very high pressures and the temperature also. At that time the wave is compression like that. So it starts as a bubbles form, and the bubbles is growing in successive cycles. So after that some of the bubbles to form the successive cycles. So these successive cycles are very uh, unstable compounds, unstable wave. So this is reached to collision with the reactants. So at that time the collision ratio is increasing in the reaction mixture. Finally we are getting the product. It's take very less time, so that's why we are using these sonication reactions in green synthesis. ఒక నిమిషం. So this is generally sonication instrumentation, generally using in laboratory. So from here, so this is the instrumentation, but we can see the rough diagram or diagram of about the sonication instrumentation to understanding the sonication instrumentation. This is the overhead stirrer. So the stirrer, what is the duty of stirrer? So the reactants mixture.
So it's still the reactant mixture. So and this is the reaction mixture from. So here we are using in the bottom the bath sonicator bath. So in the bottom we are using the sonicatum bath. So this is the one of the diagram of sonication, black diagram of sonication instrumentation. So this is the ultrasonic homogeneous. So the wave comes from here. So this is the beaker, this one beaker, and so we are controlling how much frequency we are using in the sonication reaction. We can control here the monitor to control this how much frequency we are using in these reactions. So this is useful to control the sonication instrumentation. So coming to our reactions, so we have some reactions about the sonication reactions. So that is an important one. Sonication reactions, generally we have three named reactions. These three named reactions is very important. So Eck reaction and Ons-Decker reaction, Witting reaction. These three reactions under sonication reactions definitely will come in examination also, point of view also. So that's why these three reactions are very important. So coming to Eck reaction, what is happening in Eck reaction? Generally, we take the simple compound halobenzenes. So this is the halobenzene. Here we take bromobenzene. So bromobenzene, initially we are taking as a bromobenzene reactant to reaction with alpha beta unsaturated esters. Alpha beta unsaturated esters. So this one ester functional group at the alpha position. So we have unsaturation. So alpha beta unsaturated esters. So these are the reactants we are using in Eck reaction, especially in sonication reactions. So first of all, the bromobenzene, simple bromobenzene plus alpha beta. This group is ester. Et mean ethyl group. Ethyl C2H5. Ethyl group means C2H5 group. So here we are using C2H5 group. This is the ester group, carbonyl group, and OET. The total group is ester. So here in this ester group we have alpha and beta position unsaturation. What are the catalysts we are using in this reaction? Palladium acetate, OAC. AC mean acetate, acetate group probably. CH3, CO carbonyl O minus. So this is the acetate from acetic acid. The acetic acid lose the proton, we get the acetate, palladium acetate. So in presence of base condition, this reaction take place at base condition. When a base we have the alkalic base like sodium hydroxide, potassium hydroxide, whatever it may be. So these bases are using in this reaction also. So coming to this signification, the signal. So generally the sonication reaction show like this. So this is a wave. We can write like this. This indicates sonication reaction. So in bottom we are writing this line. So this is indicate the sonication reaction especially. So this is about the reactants of Eck reactions. First of all, we take the bromobenzene, the simple compound bromobenzene, and this is alpha beta unsaturated esters. Alpha beta unsaturated ester. What are the catalysts we are using? Palladium acetate. Palladium acetate. Presence of base. So this is indicate the sonication reaction. So what are the product we are getting from? Simply this is very simple reaction. We lose the um, hydrobromine from here, bromine, and this one H from CH2 we lose H.
So that's why we can write like this CH. After that, this CH addition here, CH and directly attached with benzene. So the remaining group HBr. So this is the reaction spot. So remaining everything is chain, not chain. Sorry, only the reaction spot is chain. For example, the bromine is substituted by the this one. The bromine is substituted by the CH. The CH is directly bond with the benzene. So after that, the H and B are lost here from HBr. So these are the product we are getting and substituted benzene ester. So this is the egg reaction under insonication conditions. So coming to this Hans-Decker reaction, this is also very simple reaction. Hans-Decker reaction. We take the um, silver carboxylates. Silver carboxylates. So generally, this is the reactant we are using, silver carboxylates. The silver carboxylate from carboxylic acid reaction with silver chloride like that. So we are getting the silver carboxylate. Silver carboxylate. So this is the carboxylic acid generally, RCOOH. From RCOOH, so we can substitute this silver group, hydrogen by the silver group. So that is a silver carboxylate reactant. Silver carboxylate reactant. This silver carboxylate reactant reaction with bromine uh, under the sonication condition. So these are the reactants we are using in this reaction. What is happening? Very simple. Break down the bond between the oxygen and silver. Silver have positive charge and oxygen negative charge. And this is also, we can break bond from here also. So after that, the carbon dioxide, we lose from carbon dioxide from this carboxylate group. Carbon dioxide from this carboxylate group. What is happening? So what is the charge on silver? So generally silver positive charge, the bromine addition here, silver bromide, and then the remaining bromine also reaction with this alkyl group, R plus group, alkyl group to form RBr. To form RBr. RBr mean any one of the alkyl group, like if you take methyl or ethyl. So these are the hydrocarbon group. R mean hydrocarbon group. So what are the product here? Generally, it is a alkyl halides. Alkyl halides are the product in these reactions. We take a simple example for this reaction. Silver estate. So this is the silver estate reaction. Silver estate reaction with bromine. What are the product we are getting? So first of all, we lose the carbon dioxide, CO2, plus the silver reaction with one of bromine to form silver bromide, plus the remaining methyl group reaction with bromine to form methyl bromide. So these are the three products are we are getting from this reaction. Simply we can write like this. First of all, methyl bromide and plus carbon dioxide plus silver bromide. So this is the products we are getting for this reaction. Second one, Witting reaction. Witting reaction also, it is a Witting coupling reaction. So we can couple the two molecules with the help of pi bond or double bond. And one sigma bond is there and one pi bond is there. Generally, it is a double bond connecting with a double bond. For example, here this is what is the compound of this? Anyone? ఏంటండి ఇది ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చెప్పండి? RCOR ఏంటండి? So generally carbonyl compounds are two types. The carbonyl compounds అంటే just what are the functional group present in carbonyl compound? CO, carbonyl group. So this one aldehyde or ketone? Ketone, sir.
ketone అది రియాక్షన్ విత్ ketone reaction with phosphonium yield ఇది phosphonium yield. So in phosphonium yield అంటారండి దీన్ని. The name of this reactant is phosphonium yield. It is a quaternary salt of phosphonium yield. This phosphonium yield reaction with ketone is very simple reaction. So we lose the triphenyl phosphonium oxide. This is the triphenyl phosphonium oxide. After that, the new double bond form with two carbons between the two carbons. So this is finally we are getting the alkene product. Very simple reaction. For example, first of all, here what are the reactants in these wetting reactions we are using? The first one ketone, the second one phosphonium yield. This phosphonium yield and this one ketone. The phosphonium yield reaction with ketone to form alkene plus phosphonium oxide. Very simple reaction. What is happening in this reaction? Here triphenyl phosphine. P mean phosphine above, phosphorus తెలుసుగా we know. pH3 mean phenyl group mean so the benzene ring. So we know loss of one proton C6H5 ని మనం ఫినైల్ గ్రూప్ అంటారండి. ఇక్కడ pH రాశారు కదా, అదే ఫినైల్ గ్రూప్. సో దిస్ triphenyl phosphine finally phosphonium yield reaction with this ketone to form triphenyl phosphonium oxide plus alkene. Very simple reaction. We take one of the examples also. Here what are the product we are getting చెప్పండి. ఏమొస్తుంది ఇందులో, ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది అక్కడండి? ఇక్కడ కూడా సింపుల్గా ఏం లేదు, phosphonium triphenyl phosphonium oxide వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ద న్యూ డబల్ బాండ్ ఫామ్ బిట్వీన్ ద టూ కార్బన్స్. అదే ఇక్కడ రాశాను. ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ రాస్తాను నేను, చూడండి. ఒక్క నిమిషం. carbon between the two double bonds. This carbon have CH3 and CH3. So here and CH3. So here this carbon connecting with C2H5 and CH3. So one of the C2H5 from here, one of the CH3. So finally we are getting this alkene product. So and sonication reaction, we have only 3 sonication reactions. One is egg reaction, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి 3 రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో మీకు. మనకున్న సిలబసే చాలా తక్కువ కాబట్టి కమింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఆర్ ద సోనికేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే, సో ఈ 3 రియాక్షన్సే ఉన్నాయి మీకు. ఎగ్ రియాక్షన్ అండ్ ఆన్స్డ్ ఈకర్ రియాక్షన్ అండ్ వెట్టింగ్ రియాక్షన్. సో దిస్ 3 రియాక్షన్ వెరీ సింపుల్ రియాక్షన్స్. మీరు అవి ఈజీగానే గుర్తుంచుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు వాటికి. నెక్స్ట్ సో రియాక్షన్స్ ఇన్ అయానిక్ లిక్విడ్స్. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అయిపోయింది, అది కాలేదు కదా. రియాక్షన్స్ ఇన్ వాటర్ కాలేదు. వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో నోవెనగల్ కండెన్సేషన్, ఇందులో మొత్తం వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్ అండి. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ ఇవి.
వాటర్ అదే సాల్వెంట్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ వచ్చేసి మనకు త్రీ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి: నోవెనికల్ కండెన్సేషన్, బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ అండ్ డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్. సో water as a solvent. First of all, what are the character of water molecule? Water ఏంటి? It is a polar solvent or non-polar solvent? H2O. H2O polar solvent or non-polar solvent అది? Hello? Polar mean ions. So it forms the ions and the H plus and polar or non-polar అండి అది? 9 మెంబర్స్ వచ్చారు మాకు. H2 అనేది పోలార్ కాంపౌండ్ అండి. సో సాల్ట్ మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ సాల్ట్, టేబుల్ సాల్ట్. టేబుల్ సాల్ట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటండి? టేబుల్ సాల్ట్ NaCl. NaCl అనేది పోలార్ ఆర్ నాన్ పోలార్? పోలార్ మీన్ అయాన్స్ ఫార్మేషన్ Na plus and Cl minus because of their electronegativity differences to form the ions Na plus and Cl minus. So here also same like that. Polar water is a polar compound. First of all, వాటర్లో సాల్యుబుల్ కావాలంటే ఆల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ నాన్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ బికాస్ వాటర్ ఈజ్ ఏ పోలార్ కాంపౌండ్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్. So if you take petrol or kerosene, it does not dissolve in water because of petrol or petrochemicals compounds all are formed with hydrocarbons. So that's why there is no polar bonds. There is no polarization, like all are made with only carbon and hydrogen. So that's why there is no soluble in the water. So that's why we are introducing the polar groups on the uh, hydrocarbons. Polar groups on the hydrocarbons. At that time it is easily soluble in the water. For example here, so the benzene does not dissolve in soluble in water, but we are introduced the carbonyl group on the benzene. So that carbonyl group act as a polar group. So it is little bit soluble in water. So here also same. So the nitro group and cyanide groups. These both groups are polar groups. So that's why it is easily soluble in water. So especially these reactants, very special reactants we are using in this reaction. So we have so many non-vinegal condensation reaction, but all are not conducting in the water as a solvent. So especially these reactions are these reactants are we are using as a water as a solvent because of water is a polar compound. It is H plus and OH minus ion having. So that's why the reactants also in soluble in water. So that is the first condition. So if you take any hydrocarbon, it does not soluble in water. So at that time we can introduce the polar groups on the hydrocarbon chain. So after that, so we can conduct these reactions. So this is the benzaldehyde. Benzaldehyde also less soluble in water, but we take here benzaldehyde, and this one nitro and cyanide substituted methylene group. The nitro and cyanide, these both groups are polar groups. So that's why it is easily soluble in water. So this reaction, a very simple reaction. ఇక్కడ ఏం లేదు మీకు, జస్ట్ loose of water molecule from both of the molecule. Condensation mean, so we lose condensation mean we can connection between these two molecules with the loose of water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్ లూజ్ చేస్తూ లాస్ అవుతుంది. ఇందులో ఏం లేదు, సింపుల్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ H2 and CO. So we make a new double bond between the two carbons. So this is the alkene derivative product finally we are getting. This reaction take place at room temperature and it take time 7 hours. The yield of this product also 90% of the yield we are getting this reaction. Very simple reaction. The condensation of the two, so this is happening, the two reactants loss of water molecule from the um,
oxygen, and here one of the benzaldehyde lose the oxygen. This one methylene active methylene compound lose the H2 from. So finally we are condensed these two compounds with new double bond between the two carbons. So this is the product now vinegar condensation. The second one, bromination reactions. Bromination reactions also, here also same thing. We are introducing the cyanide and OH group in benzene, especially because of benzene does not dissolve insoluble in water. So that's why we are introduced the polar groups on the benzene. Polar groups on benzene. అలాంటప్పుడు అది ఏమైతే ఈజీలీ సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్. సైనైడ్ గ్రూప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్ గ్రూప్ అండ్ ఓహెచ్ అనేది పోలార్ గ్రూప్ కాబట్టి ఈజీగా సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్ అవుతుంది. అండ్ బ్రోమినేషన్ మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం, సోడియం బోరైడ్ బ్రోమైడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సాల్బుల్, అండ్ సోడియం బోరేట్ ఇది కూడా సాల్బుల్ వాటర్ ఇన్ HCl ఆల్సో సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్. సో దిస్ రియాక్షన్ టేక్ ప్లేస్ అట్ room temperature at it's take time 4 to 5 hours. The percentage of yield of this product 97%. Generally in bromination reaction, especially in bromination reactions or halogenation reactions, uh, halogenation reactions in benzene, engine at ortho position take place. Ortho position of the electron donating group. So here we have the two groups. One is the cyanide group, another one the OH group. Cyanide is the electron withdrawing group. According to mesomeric effect, cyanide is the electron withdrawing group. So that's we minus Me అంటాం మనం, negative mesomeric effect group. At the same time OH is the electron donating group. Donating withdrawing, which means so the electron pair of electron donating to the ring. Ring mean it is a benzene ring. So if the any substitution pair of electrons are donating to the ring, so that is the donating group. If the withdrawing group means so we can discharge the benzene ring charge. So that is the withdrawing group. So halogenation reactions are electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reaction mean electrophile. Generally, what are the charge on electrophile? Electrophile పైన ఏ చార్జ్ ఉంటుందండి? పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఈజీ గోయింగ్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ప్లేసెస్. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉంటుందో ఇన్ రింగ్లో అక్కడికి వెళ్తానికి అది ఇష్టపడుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ. ఎలక్ట్రోఫైల్ మీన్ సో ఇట్ అట్రాక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. So that's why here the OH group is electron donating group and cyanide group is the electron withdrawing group. If you bromine plus ion, brominium ion going to cyanide adjacent carbon, so what is happening? The cyanide already withdraw the electrons from the carbon, so that's why there is no electrons is found. So when the brominium ion coming to OH group ortho position, so it is electron rich because of the OH group electron donating to the ortho position of the benzene. So that's why the bromine substitution on the ortho position of the OH group. Ortho position of the OH group. So not at the ortho position of the cyanide group. So this is happening. So generally the mono substituted benzene we have the three positions. So this is a benzene mono substitution. If you take X like X తీసుకున్నారనుకోండి, ఇది ఆర్థో అండ్ మెటా పారా పొజిషన్స్. సో ఇయర్ ద ఓహెచ్కి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఆర్థో పొజిషన్స్, బోత్ సైడ్స్ బ్రోమిన్ ఎడిషన్ అవుతుంది. సింపుల్ రియాక్షనే. ఇంకా నెక్స్ట్ డీల్-సాల్టర్ రియాక్షన్. దిస్ డీల్-సాల్టర్ రియాక్షన్ ఎస్పెషల్లీ నాట్ first one. For example, we are preparing cyclohexane. So the cyclohexane is we are using 1,3 butadiene and plus ethene to prepare the cyclohexane. The total compounds are hydrocarbons. There is no polar groups are there. So that's why
the total reactants does not dissolve in water or soluble in water. So that's why we are using this special type of reactants. From first start with malic anhydride. So the malic anhydride. So this is the malic acid, and malic anhydride hydrolysis to form malic anhydride. So if the dehydration of malic anhydride, so lose of water molecule to form the malic anhydride. So it is a very simple reaction. So in this especially malic anhydride, so we have some polar groups, COOH group and COOH group. In this COOH group, COOH and COOH. So generally COOH is split into COO minus plus H plus rubber. So this is happening when the polar groups are there in this malic acid. So that's why this is easily soluble in water. The next one coming to furan. Furan is another reactant. Furan is another reactant. This is the malic acid. We have the two fumaric acid also there and malic acid, but we are using this is a cis compound, and the fumaric acid is the trans one. Sorry, okay, అది అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, కమింగ్ టు ఫ్యూరాన్ అండ్ malic acid to form the adduct product. సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్ రియాక్షన్. మీకు ఏమంటారు అది, జస్ట్ కలపడమే లైన్స్, మనం ఏం చేసేది లేదు కదా. లైన్స్ని కలపడమేనండి, ఏం చేసేది లేదు అక్కడ. చూడండి, furan and this is the malic acid. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాల్సిందంటే ఆల్ ద 5 బాండ్స్ బ్రేక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది 5 బాండ్, ఒక 5 బాండ్, 2 5 బాండ్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూరాన్కి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాలిక్ యాసిడ్కి ఓన్లీ 1 5 బాండ్ ఉంది. ఎవ్రీ 5 బాండ్ వీ హ్యావ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. హియర్ ఆల్సో సేమ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ these two electrons free radicals connection with, and the remaining 2 electrons is there in the end of the furan. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన బాండ్ అదేనండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెండు కలిపాము మనం సింపుల్గా. చూడండి, ఏం లేదు ఇక్కడ, చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఒక 5 బాండ్, ఇక్కడ ఒక 5 బాండ్, 5 బాండ్ బ్రేక్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్ వచ్చాయనుకోండి. లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ 5 బాండ్ని ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఇచ్చాం, ఈ 5 బాండ్ని ఇక్కడికి ఇచ్చాం, ఈ రిమైనింగ్ 2 5 ఎలక్ట్రాన్స్ని 2 బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. అంతే కదా, ఇక్కడ వచ్చింది షోల్డర్లో ఈ బాండ్స్ వచ్చాయి. ఇదంతా సో ఇది దగ్గరగా రాసేసరికి మాలిక్యూల్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ మాలిక్యూల్. సో దీనికోసం మీరు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, సింపుల్గా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇవి 3 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి మనకు. చాలా సింపుల్. నో వెనికల్ కండెన్సేషన్, బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ అండ్ డీల్-సాల్డర్ రియాక్షన్. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ దిస్ రియాక్టెంట్స్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. రియాక్టెంట్స్ మాత్రమే ఇవే ఉండాలి, యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ కండిషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా ఉపయోగించి చేసే రియాక్షన్స్లో, ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్లో సాల్బుల్ కావాలి రియాక్టెంట్స్, కాబట్టి మనం ఈ పోలార్ గ్రూప్స్ ఉన్న రియాక్టెంట్స్ మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రియాక్షన్స్. అండ్ నో వెనికల్ రియాక్షన్, బ్రోమినేషన్, డీల్-సాల్డర్. ఇది సింపుల్. ఈ 3 గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తుంది. ఇదొకటి. కమింగ్ టు ఇంకా రియాక్షన్స్ ఇన్ అయానిక్ లిక్విడ్స్. సో అయానిక్ లిక్విడ్స్ని యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ వీ కెన్ ప్రిపేర్ సమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద అయానిక్ లిక్విడ్స్?
అయానిక్ లిక్విడ్స్ అంటే ఏంటి, వాటిని చూద్దాం. ఎందుకు అయానిక్ లిక్విడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ గ్రెయిన్ సింథసిస్? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ వాషబుల్ కాంపౌండ్స్, వాటర్ వాషబుల్ కాంపౌండ్స్. So after the completion of reaction we can wash it easily, so it is not harmful to the environmental also, because of it is easily soluble in water. So we can separate. For example, if you have the petroleum chemical ethers, like so it does not soluble in water, so on the surface of the water, so we can find them. So that is what is happening, because it is very more pollution to the environmental. So this is not happening when we are using ionic compounds, ionic liquids. So here, so in ionic layer, so some of the in any ionic compound we have cation and anions are present in the ionic compounds. So these are the some of the cations, anions. So if you take ionic compound example, simple example of ionic compound, NaCl. So NaCl is one of the ionic compound, Na plus and Cl minus. ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటే అండ్ క్యాటయాన్ అంటే ఏముంటుంది, టీ ఉంటుంది కదా. సో జస్ట్ క్యాటయాన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ యానయాన్ అంటే రిమైనింగ్ యానయాన్. సో ఆ విధంగా కూడా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు. కాబట్టి ఎనీ అయానిక్ కాంపౌండ్ వీ హ్యావ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ అయానిక్ లిక్విడ్స్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్గానిక్ క్యాటయాన్స్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యాజ్ ఏ క్యాటయాన్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ some of the organic compounds easily soluble in this compound also. So it is a like PTC, phase transfer catalyst లాగా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇవి అంటే if you take organic compound also soluble in this compound, this cations especially. So anions, so these are the anions. What are the cations are present in this ionic liquids? Most of them quaternary ammonium salts, quaternary ammonium salts, R4N plus, quaternary ammonium salts అంటారండి. R4 mean in the hydrocarbon chain, 4 అంటే we take the 4 అన్నమాట, quaternary ammonium salts అంటారు. R4 quaternary ammonium salts, like for example here these R groups are maybe same or different, like here ammonium ion like R1, R2, R3, R4, a different type of hydrocarbons. And phosphonium ion, phosphonium also R1, R2, R3, R4, and sulfonium R1, R2, R3, different type of groups ఉన్నాయి ఇందులో మనకు. ఇంకా ఇమడజోనియం, these are all the cyclic ring structures, imidazonium and pyridinium, pyrrolidinium and clonium. So these are all the some of the cations. Ammonium quaternary salts are cations. So the anions are generally phosphates. So we are using phosphates, and some of the amino acids also we are using hexafluorophosphate. So here hexafluorophosphate and tetrafluoroborate, amino acids and carboxylates and bis compounds also. This is very big structure, and alkyl sulfates and halides. So these are the anions are we are using. ఓకే, అది దీని గురించి రేపు మనం డీటెయిల్స్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టైం అయిపోయి వచ్చింది. ఓకే.